Здрасте, здравствуйте. Я жирафик Рафик. Сейчас буду петь песню. По стройкам изучать, пора нам демографию, чтоб качество там было на века. И темпы наших строек обогнали географию. И качество, чтоб было на века. И качество, чтоб было на века. По стройкам изучать, пора нам демографию. А качество, что было на века. Бум-бум. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем, кто пришел ко мне на трансляцию. Меня зовут Матвин. Я играю в игру Metal. Довольно прикольная игрушка. Тут надо прятаться в компьютере от всяких, сука, козлов ебаных, нахуй. Опа. Спасибо, зеленка в попусть. Сука. Дима Пут меня никогда не зовет нахуй играть. Заморожено. Rайден here. I took care of the C4 in strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other Дима locations Пут too, не and хочет none меня of them are звать. effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose Поясни, if you Бажорда, wanted в to том destroy фильме с this Димасом place. какую роль ты играл, saying кроме they don't скидывания plan on надежды на blowing the shell Человека-паука? It certainly seems that way. So far we В haven't смысле, seen это был не anything я. but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact Были в that I том would be стриме с called Димасом, into там this. весь стрим There's Дима something going стримил. on. В этом прикол был, на 1 апреля. Ты что, это самое? Галилей, ебать. Ты что, не понял? Там весь стрим был Дима Сокельник. То есть это был его компьютер. Блядь, да! Весь прикол был в том, что Дима Сокельник стримил вместо меня, и типа он мной прикидывался. Ну ты, конечно, пиздейшн in my station, так сказать. Мы буквально с ним задизайнили стрим, как у меня. И он типа с моего стримерского ключа подключил стрим. Первого класса и GTA. Блядь, напиши мне в Дискорде эти скины. Под стройкам изучать пора нам демографию, чтоб качество все было на века. И темпы наших строек обгоняли карарарару, арирариро, дарирариро. Дарирори, дарирори, дариро, дарирари, дари, дарирари. О! What the fuck? Freeze! Ты все это время был чудик. Тут где-то бомба. Может быть здесь? Где же заложен заряд Семтекс?
Попалась, блядь! Гондонка ёбаная! Получай, бомба ёбаная! Ой, блядь! Who's there? Здравствуйте, никак. Блядь! Он не ушел? Где ты? Райден, вставай, пожалуйста, он сейчас убежит. Райден, блядь! Райден, что ты, блядь, делал? Ёбаный кошмек, блядь. Спасибо, спасибо, спасибо. Он меня, кстати, заметил через стену. Вроде бы. Ну, здорово, компьютерщики. Надо было радар тут включить, я бы их увидел бы на радаре. Но почему-то я, долбоёб, его не включил. Сейчас они разбегутся. И, наверное, этого чувака еще поднимут, который лежит. Это получается все заново. My daughter. My daughter. My daughters. Я смотрю, ты мне купил это самое. Да, купил мне этот. Купил мне Guitar Hero. Ну, в принципе, хорошо с той стороны так сделать было. А он спит, они не нашли его. Are you Ames? Are you Ames? Are you Ames? Как-нибудь в мой мир. Хорошо, зайду. Твой мир Mail.ru. Обязательно зайду. Они этого долбоеба разбудили меня. А, он спит. Нахуя они... Они его забыли просто и все. What the fuck. Я вчера пытался тоже в VR мир сделать. Я все расставил, поставил свет. Все сделал. Хотел добавить его в VR-чат. Кинул вот этот VRC World, да, туда на него. На сцену в Unity. И ничего не произошло. Не появилась это типа, как там, Build and Publish кнопка. Здравствуйте, Трэш и Дезар. Я здесь был вроде, да? Бля, тут два коридора на самом деле было все это время. Я его даже не видел здесь. Я вот здесь мог пройти тоже. Ой, блядь. Хотел сделать... Есть видео на YouTube. Префаб для дескриптора миров. А как он? Он разве не VRC World называется? Ой, блядь. Ну, пожалуйста. Я ему рацию нахуй выключил. А, вот рацион у меня есть на всякий случай. Пусть будет. Бум-бум-бум-бум. Freeze! Карате-цаца. Согласитесь.
Растевай Леон. Опа. Рацик. Ух, блядь. Это я. Он зайдет? Показалось, походу, ему. Блядь, стрельнул, случайно взял. Блядь, Райден, ёбаный. Freeze! Моу! Моу! А, мне же нужно носить на себе сенсор. Во. Где-то надо проползти под трубой вроде. Моу! Вот сюда. Пошутил. Там коробочка есть. Разве Ханс Мюнах? Ханс Мюджухенс. Я вижу мину. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Так. Минуточку нахуй. Так. Минуточку нахуй. А, тут можно проползти. Здравствуйте, киберчапа. Так, бандажи. Стоп, а куда мне нахуй? Как мне добраться, во-первых, до коробочки, а во-вторых, до этого самого, до бомбы? Блять, я в прошлый раз так лазил вот так вот. Это было... Вот тут нету пролаза, блять. Есть, походу, да? Нет? Нету, блять. А зачем тогда ты входить? Может, все-таки камера его закрывает, кстати, с той стороны. Сейчас попробуем посмотреть. Так. Вот там есть проход. Нет, нету. Сука. Вот бы камера меня не засняла. На YouTube выложила меня, сука, ебаная. Камера, бля. Нахуй ты меня снимаешь? Он скоро проснется, кстати. Надо бы его еще разок усыпить. Спокойной ночи. Дядька Женик, вы? Дядька Женик. Дядька Женик, вы? Дядька Женик, вы? Дядька Женик. Ай, блядь. Дядька Женик. И куда идти-то, ёб твою? А, под трубу. Сейчас мне позвонят, говорят, что ты там лазишь, нахуй, долбоёб. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Ну, тут под трубой, под красной можно. О. Бомба! Сука, блядь, это Райден долбай. Опа. Time to defuse the bomb. Bomb has been defused. This is Rайден. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the What do bombs you that have mean been by found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something No. else going on here. No. Get a move on with the disposal, Rайден. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry.
Так. Мне еще туда надо, вот сюда. Тут коробочка. А как мне туда добраться? Сейчас посмотрим. А, через эту перепрыгнуть, через залупу. Пойдем. Feel my soul, I'm chipping in. Знаете такой персонаж, нахуй? Я его ебал. Это Джонни Сильверхане называется персонаж. Каждый геймер знает такого перса. А разработчик кто? CD Projekt Red. Разработчик игры CD Projekt. CD Prodigy, нахуй. Smack my bitch up. Ту-ту-ту-ру-ру-ру-ту-ту. Песню знает каждый. Блять, а как тут перелезть, нахуй? Вопрос. Ща. Я так понимаю, через эту коробочку можно. Ну как залезть сюда-то к ней? Как-то вот этой залупе надо сюда подлезть. Сука, ебаная падла, бля. Я твою жопу ебал, блядь, коробка ебаная. Иди нахуй, реально, блядь, кобыла. Прямо справа от лестницы. Вот это лестница, правильно? Реально! Это просто легендарный пользователь. Он знает, он Metal Gear. Этот человек не фейк, это метал. Это просто жесткий метал. А нахуя тогда вот этот пролаз? Ой, блядь. Там, блядь. Там, блядь. Ох, блядь. Ух ты ж, блядь. Ах ты ж, блядь, вышел на A-Roof. Heavy Metal Rock. Всем присутствуем Heavy Metal in my metal. Ебать. Давайся, еблан. Ай! Бля, шею свернул ему. Ну, бывает. Ебать, ну. Зря ты сегодня на службу вышел. Русский солдат. Русский солдат, кстати, в Тайгер Страйпе американском. Ну, ебанат. Нахуй это оделся в такой? Здравствуйте, Гапоневс. А что вы хотите этим сказать, этими словами? Я надеюсь, я правильно, кстати, иду. А, я туда же зашел, только с другой стороны. Ебать, я, конечно, гениальный человек. Сейчас посмотрим карту, куда идти тогда, значит. Он вот на страт F мне нужно. Страт F. Страт И. И страт... А, блядь, работай, кобыла ебаная. На D. Отсюда мне направо надо. О! Неправда, блядь. Ладно, по съебам. It's the enemy. Я кровоточек, кстати, мне порезали. О. Как они так быстро меня замечают? Как они так быстро меня замечают? Он меня опять ранил нахуй, кстати. О.
Так это куда? Блять, эй, а куда мне тогда? Мне что-то на заднем фоне играет, кстати, сейчас выключу. О. Как мне из пампрума-то съебаться отсюда? Съебаться. Съебаться, как съебаться? Ну вот же, FA Connecting Bridge. Как мне на него попасть? Connecting PewDiePie Bridge. Вот это оно? Пойди. AB. Нет, не сюда мне. Стоп, AB вот этого, да он? Да, все. Ой, блядь! What the fuck? Он меня обманул. Райден, блядь. Ой, блядь! Так, я в страт-эфе, да? Тут бомба должна быть. Да-да. И остальные все впереди. А, мне нужно сначала включить компьютер. Чё не работает-то? Нет, они тут со щитом уже, тут уже бесполезно, надо съебываться. Еб... Нихуя! Rайден, come in. Райден. Я тебя понял. Блять, эти погони, конечно, если бы погоня заканчивалась на определенной локации, было бы намного лучше, если честно. Nothing here. Кто меня заметил, блядь? А, меня чувак опять через стену, сука, заметил. Пиздец, блядь. Придется отстреливаться. Ну, блядь, ну... Кодзима настолько гений, что он не сделал, нахуй, ну, нормальную систему CQC во второй части. Но зато, блядь, стрелять, нахуй, можно 45 пуль, нахуй, в этом пистолете. Можно стрелять по всем, ты просто бегаешь, стреляешь. Я так не люблю стрелять в Metal Gear, блядь. А тут прям надо стрелять всегда. Каз, привет. До битвы с вампом еще чуть-чуть буквально. Вроде бы. Пацаны с фонариками, знаете, ходят, ну чисто вот утром с фонариками.
Who's there? What's going on? Respond. Communications with Strut F have ceased. Carry out an investigation immediately. Где компьютер здесь? Ой, блядь. No sign of the missing man. Nothing else to report. Тут есть вентиляция, а ну-ка. It was nothing. All clear. Где компик-то, блядь? В этой комнате. Он не должен где-то здесь быть, разве? Где компьютер? Мне нужно найти компьютер, чтобы бомбу задефьюзить. Это что такое? Эхит написано. Блять, я не могу компьютер тут найти. Может, он внизу? У него рация нахуй не работает. Тот самый чувак. Он вернулся назад. Вот. Гениальная игра. Его разбудили, и он пошел аж наверх сюда. Я думал, почему их там нахуй двое? Я мину вижу, но не вижу компьютер. Как к бомбе спуститься, я знаю. Вот компа я не вижу почему-то. Геймерский ПК или рабочий? Мне нужен рабочий. Сейчас опять пришлют нахуй этих. Дудачан, здравствуйте, да. Я не помню, здоровался, нет. Я на расслабоне. It was nothing. All clear. О. О. Это кто? Это кто-то? What the fuck? Freeze! Кто это был, блядь? Мне наверх направо надо. Походу. Или сюда вот. Так, есть майн-детектор. Ну-ка, секундочку. Можно нырнуть. О, вот он, нашел его наконец-то, блядь. Геймерский ПК этот. Сейчас карту наконец-то скачаю, эту, блядь, без карты, нахуй. О, теперь хотя бы Metal Gear похоже на Metal Gear стал. Нашел еще одну коробочку. Затыкат, привет.
Так, это куда? И F. Situation is normal. Да, вот и F туда. All clear. Be careful, there are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat. You mean from Shadow Moses? Mr. X then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never Супер mind дип. about that. Why did you contact me? Вот, блядь. Let's just say I'm one Сука, of your Кодзима friends. реально гениальную игру придумал. Смотри, по диалогам находит. Это мне Someone вчера... calling himself Я вчера... Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? Я вчера пересмотрел нахуй этот самый... Вот свой, и тот момент, где Снейк говорит, who dares wins, а потом Сэмпер Фай говорит, ну это пиздец. He called himself Deep Throat at first. Do you think? I caught that part too, but the possibility of it being true is none. Этот Gray человек Fox точно is не the one who морпех. used that Это alias in человек Shadow Moses, какой-то, and ну, he's хитрый, dead. блядь. Is it an enemy trap? Could be. Но я ему верю. Exercise extreme caution. А у тебя, Райден, не верю, у тебя костюмчик смешной. Надо майн-детектор взять, который я взял. Все, и ползком. Та-дам. А клеймеры... А, наверное, только со спины в этой игре можно собирать. Я так понимаю. Вау! Тупо я вижу клеймер или нет? Вот, собрал один. О. Может их просто всех собрать. Вот эти все соберу. Ну, чтобы они не мешали мне потом ходить. Did you say nerd? Node. Кодзима думает, блин, а как бы вот поживее персонажи, чтобы были сделать? А Райден типа, ну, верчат хуярит. Невидимый клеймер, да-да. Да-да, не удивляйтесь. Кадзиз. Каджомбан. Каджиджа. Каджоджа, блядь. Кагига. Так, вот тут бомба должна быть. Алло, да. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. Малыха. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you Я щас in приду. front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from Почему японцы не делают 120 японские лица? Ну stories да, Райден же в above этой игре, блядь, похож на монгола, нахуй, или на кого? Overwhelmed. Вообще будет петь, блядь. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Нужно компик найти. Nothing here.
Enemy sighted. Requesting back. It's the un. What's going on? Respond. What's going on? Respond. Communications with Stradi have ceased. Carry out an investigation immediately. Так, это же тут, где бомба, да, находится? Да-да-да, все правильно. Би написано. Би, это же бомба. The situation is normal. All clear. No sign of the missing man. Everything else is normal. А куда вот это ведет? А, в Shell One. Я понял, хорошо. Who's there? Это я. Ладно, пусть идет. Где же мина, блядь? Она не издает свой шум. Ладно, пойдем сюда. Тимир кушает? Да, зубы пережевываю, да. Плотно хаваю. Тут есть? Ох, бля, солджер там есть. Neutralize. Enemy neutralized. Стради. Дизн. Приятного аппетита, пишите, ребята. Ну, что-то внезапно пропал аппетит. Надо срочно вот 100 рублей. Чтобы аппетит появился. Я думаю, вот так вот это поможет. Что, блядь, где бомбы нахуй? Сейчас я позвоню. Алло. It appears that Fat Man placed bombs within each of the struts. It's likely there are no bombs planted on the connecting bridges. Head for the struts for which you have not yet finished disposing of the C4. Хорошо, Стилман, спасибо. Ну, вот на это я бомбу не убирал, да? Ну, вот здесь. Блять, в шахте этой. В амбаре этом ёбаном, блядь. Да ладно! Как ты меня заметил, блядь? It's the enemy. I need help. Understood. I want an additional unit sent to Stradi. Secure the door leading to the DE connecting bridge. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time?
I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Угу. Freeze! No! О! О! Тут где-то должна тоже мина лежать, значит, если на то пошло. Не зря, что сюда пришел, правильно? О, граната. Вижу, там, справа. Под самолетом, видимо. Да, я помню, где даже. Но он по рации не рапортует, значит, его можно тоже. Надо ему тоже. Freeze! Под самолетом где-то вот тут, в этом районе. Ща. Не здесь. Ладно, ползком. Ой-ой-ой. Инфернум, Инферну, welcome. Welcome, my friend. 18 месяцев. Rайден here. The C4 reported Еще. on the roof of Рисабатись, has еще. been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Rayden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would истребители на inflict вертолетной serious площадке. structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? Ну, Model, I guess. тут можно немного Кодзиму это самое защитить. Харриер может в воздух подниматься с этого самого. Ну, то есть вот так вот. Он может левитировать, у него этот зависание. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? Вертикаль. Да на Луну нахуй. You can't move fast enough. Right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Rayden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? Мне кажется, вертолеты бы здесь на вертолетной площадке выглядели бы не круто, если бы это там не какая-нибудь касатка была. Ну, можно было, в принципе, как эту поставить. Реально, ханди. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes,
lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's on yours. You got it, Rайден? I understand. I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend any of the other struts. Ёб твою. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Rайден. I'm on it. I'll have the radio with me if you get in touch. Just don't ask for ёб Pete твою Leg. мать, блядь. He's gone for good. Ой, 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 ой. Это стоит нахуй. Он стоял, слушал, блядь, пока я лежу, разговариваю. А нельзя его ограбить, кстати говоря, чтобы он, ну, кинул мне письку. Парень, ну чё ты? Одел колготы, это ж не модно. Здравствуйте, Games VBM. Про какой ВБМ? Какая ВБМ-ка сегодня будет? Про какую игрушку? Про какую игрушку сегодня будет ВБМ-ка? It is the only way. Так. О! Стоп, это он спит? Ну это самое. Там есть лут, надо забрать его. Надо его, походу... Да, надо его это самое, а то я не пройду там. Клеймор, это не нужно. Пусть спит. Здравствуйте, Александр XG Мор. Давайте Саню поздравим, Саня купил в Припяти, нахуй, в этом самом. В Стиме уже, наконец-то, блядь. Наконец-то поиграет. Так, мне теперь в страт, как там, DF. Connecting Bridge. DI. Забрать номер эту коробочку эту. Нормально. Это зеленка 100% нахуй поставила, я уверен. Че? Надо возобновить эти алерты, короче. На музыку. Ну даже браузер выключен, я не подготовился, я просто включил. Да, это была зеленка, я угадал. О, прошу. Это что? DI. Мне на DI, да, надо? Я же правильно пришел, правильно? Да. Заебись. Так, а впереди Джон. Блять, он спускается вниз. Я понял, пойду через дверь.
Шадди. Добрый. На. Вижу компик, надо срочно его это самое. А, у меня уже компьютер открыт здесь, надо найти здесь этот самый. Найти здесь бомбу. Тут, походу, ничего нет. Тут, походу, ничего... А, во, вижу. Наверное, внизу вот тут, все. Через люк. Я понял. Это будет рискованный моментик. Ой! Bomb defused. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Rайден. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4 in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those simplest C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound wave, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Rайден. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Я все прослушал, куда мне сказал? В страт A идти? Ой, там, блядь, дядька Жанник идет. Надо... Мне, наверное, в страт A надо вернуться, да? Вот так. Забрать этот самый. Nothing here. О! There's somebody there. CD. Surveillance camera. Ага, знаете, мэм, Metal Gear Survivors. Metal Gear Survivors cameras. Ой, блядь. Эта игрушка есть в Steam? Да, конечно. Да, конечно, называется Metal Gear Rising Vegas. Надо его залутать, кстати. Классный лут. Эта игрушка не иронична из влоги. Эта игрушка не иронично присутствует в Gogensteins. Так, мне нужно через C. Блять, у меня тут даже карты нету, кстати. Сейчас надо. А, я как раз пришел куда надо, блядь. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? Invisible I'm looking bomb. at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin!
Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated. What happened? The baby C4s went offline. Rайден, the one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Rайден, move! Get to the bottom of strut A now! Now! Локатор, спасибо. Локатор. Именно это я хотел сделать. Заебали они, реально. Ну... Over there! Returning. Rайден, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. Proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. Блядь. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from strut A as fast as you can. Pete! Rайден, keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Давайте Aim Chase.
Он не знает. Я не помню, да. Я не помню, где бомба находится. Райден, блядь, зачем? Что? Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're... Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Rayden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Там рацион еще где-то есть, а ну-ка ща. Вот где-то тут, да? Вот где-то здесь, вон за стеной вижу, да, его. Как к нему добраться-то? Как же залутать этот рацик? Russians. Я понял. Я понял, друзья. Russians. Russians. Он мой. Растоптал жуков всех вонючих. Алло. Rayden, the Yes. terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission.
What do you mean by that, Colonel? What do you mean? Your mission must remain a solo effort. What do What you about mean the by? SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Rayden, go and rescue the President. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Блять, у меня безопасность Windows, защита от вирус и угроз. Убрать. Да убери нахуй эту. Windows какая-то программа у меня, знаете, на компе Windows. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. No. What are you doing? Kill me. Put me out of my misery now. You can't understand my pain. What good are you? I'm not hit. Райден, блядь, ну... Rayden, Fat Man just contacted us directly. What's up, man, That man привет. called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Rayden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Rayden. Great. How much time do I have left? Как дела? Все хорошо, I'll show you все the зашибись. count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say.
Dead. Паша Дакс пришел, смотрите, вот с лифта выходит. С работы вернулся. I'll take over, Queen. Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of Yes, control. Queen. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. Sorry, I'll Miss take care of Jackson. the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill Зели Боба us. собрал куш в 43 с хуем К и перестал стримить. Then he's all mine. О чем речь вообще? Кто такой Зели Боба? Then, Now! Да! Зели Боба собрал куш в 43 с хуем К и перестал стримить. А, Зебура? Ну да, его именно Зели Боба ведь зовут. Damn. Vamp. Are you gone? No. No. That death was meant for me. Неплохо, неплохо, что я могу Why сказать. am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Блядь, ну конечно, аукционы за деньги, это, конечно, пиздец. Это, знаете... Я хуй его знаю, пацаны, это если... Я хуй знаю. Аукционы за деньги, ёбаный в рот, бля. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. Просто не хочет играть в готику. Ох, ебать, надо закидывайте меня деньгами. Ой, ой, ой. Я дали 500 000 рублей. Все, придется в готику играть. Блять. Я так завидую чужому комьюнити, что буду бздеть даже на формат ауков. Это ты про меня сейчас? Я нахуй на клеймор насыпил сейчас. Ебать он сейчас, ебать Донки Конг сейчас сморозил хуйню, я просто в шоке, бля. И чему же я завидую, по твоему мнению? What's going on? Respond. Не знаю, на самом деле, не понимаю этого хейта. Так, блядь, я...
Может, перед тем, как ебальник открывать, обоснуешь, что ты хочешь этим сказать, на? Я вот... Просто я не понимаю смысла брать деньги за то, чтобы ты в игру поиграл определенную или что-нибудь такое. Таня, привет. Да, блядь, Тише. Аукцион должен формат... Я же сам проводил, аукционы должны быть запойнтены. The situation is normal. All clear. Так, стоп. А, блядь, мне в этот надо... И. Мне в И в Connecting Bridge надо. Что-то взяли, что я завидую. Блядь, ребята, я... С каких пор, по-вашему, я это ради денег делал? Я что, на стриме у меня были там World of Warships хоть раз, нахуй, у меня были на стриме? Или что у меня было? С каких пор, по-вашему, я ради денег, нахуй, в компьютер играю? Пиздец, если в ваших глазах так выгляжу, то это, конечно, мне даже нечего сказать. Я просто похлапаю, как говорится. Ребята, мне даже в такое время хватает, не волнуйтесь, нахуй. Люди подписываются. За меня можете не волноваться, финансово все хорошо. Люди подписываются, донатят, в принципе, нормально. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. And can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Don't you love this? I used to hang around department store clock counters. Кстати, Monster Energy не было. Я сегодня вместо Monster Energy купил минералку буржуя. На удивление. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Yum. Good year. Никита, привет. Let's drink to Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? У Фэтмана очень крутой дизайн. У Фэтмана, короче, этот... Не костюм... костюм сапера, блядь, и сверху еще разгрузка. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free. Классный сейчас войслайн был, нахуй, кстати. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types.
It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! В смысле, а Фэтмен падать не будет, когда по нему стреляю? О, есть. Густавман, спасибо. Когда Дриатекс Форсинес Плейнин Гоу. 40 тысяч я сыграю. Ой. What the hell happened? Rайден! Ебать, на карту вы видели? Гляньте на карту. Охуеть. It's time to get back to the bomb! Come on, get a move on! Спасибо, рыба, спасибо. スドラストビュルット、ビーキソルザ、フォルゴダブスーマセズムドメ、オセンウスクカルコバン、デバタ、キモフェジ。Ты пропустил, к сожалению, как мы Критер Спорсел, кстати, прошли. Are you just gonna walk around? Are you slow? How about a little time off from battle? Did you find something there? Ну еще раз. Погоди, что там? Да, GOG-версия, да.
Пулю в голову. Не, ну я не летально всегда их убиваю. Ну это, ну, принцип же Metal Gear. Их можно не летально убивать. Так круче. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Я Tell me where I can find the bomb. Я просто знаю, где она лежит, мне от этого смешно. Из-за этого диалога, нахуй. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Good work, Rayden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. S is fixed until we shoot in the right place. Sit down and press W, release W. Press S, release S. Small pause after releasing S, you sliding on shit. Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. Обычная ситуация, он сказал, но в диалоге. Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. Обычный. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. What? А, если за нелетально убивать, его дают вот это самое, его типа жетон дают. Я не знаю, что он дает. Но за нелетальное убийство его жетончик дают. Возможно, там концепт-арт какой-нибудь или что-то такое. Кто знает. Тут вот он интерес. А ну, select special on title screen. Погоди. Select special on title screen and enter Doctor Viewer mode. А, ну вот я же говорю, можно это самое посмотреть. Доктаги можно посмотреть.
Типа как в Battlefield убил его, снял. You passed with flying colors. Доги версия норм, да. Identify yourself. Да, но 60 FPS немного ломает логику в игре. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. Grey Come, Fox. Let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Что меняется 60 FPS? Через стены иногда замечает. Я вот сколько играю, иногда замечаю, что меня через стены замечают, бля. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Да, со стороны они перед друг другом молча стоят. There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? Почему и через наномашины общаются? Потому что. The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? Какой части надо играть с соли до первого? Won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have the nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no У них good теперь without an есть это access самое. code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff.
The other half of it is on the football, or the black case if you like, the nuclear button. And now they have it. Прикиньте, у них это самое есть. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Что киберниндзя хочет сам, не хочет сам все сделать. Да вот так вот. Потом объяснят. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear. Metal Gear? Metal. Metal Gear. Metal Gear. This place is the R&D center for its newest incarnation. Metal Gear. What the hell is going on? Metal Gear. Better ask Ames the rest. What's this for? Nokia. You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Она, точнее, ниндзя сказал, что нужно вибрация, чтобы на контроллере работала. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Rayden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Rayden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Understood. Это Райдер. Да, это Райдер. Райдер из GTA-шкина. Pliskin, do you read me? What's up, Rayden? I just ran into a guy decked out like a ninja. A ninja? Yeah. Do you know anything about this? No. Can you trust that costumed freak? I don't know. But the colonel told me to follow the guy's instructions. And like a good soldier, you'll do it, right? I'll let you in on a little secret, kid. The ninja that was publicized in the Shadow Moses incident no longer exists. The guy you met has no connection whatsoever with the incident. And how do you know that? Because I do. Huh? Just be careful who you trust, okay? А, стоп, мне не сюда, зачем я сюда поднялся? Мне вроде бы нужно вот сюда. Я так понимаю. Сейчас скажу. Вот сюда, в страт D и вот сюда. Блять, не могу подвинуть. Ну, короче, вот туда, по мосту пройти. Что происходит? Райдер. There's somebody there. Райдер. Так, это что? DI. Стоп, погоди, а где DI? А, вот это оно есть, да, понял. Сейчас. Он по нижней, да, пошел? Да, зашибись. Ой, снайпер! Там же вниз, сверху, блядь.
А полковник крутой мэн. Да-да-да. Крутой мэн, так называемый. Кулмен. Так. Вот Shell 1.2. Закрыто? Почему? Левел 3. Так, а куда мне тогда? А, в кор, вот сюда, наверное? Хорошо, пойду тогда налево. О, блядь. Так вот, еще два этих самых страта надо пройти. О, блядь. Надо посмотреть, может у него патроны есть. Бля, кто-то сзади. Freeze! У меня тут карта не активирована, надо ее взять. Сейчас там компьютер же есть. Сейчас скажу. О, кто-то есть? Где? Кто где? Enemy sighted. Requesting backup unit. Бля. Не успел он, походу. Все, компик скачал, надо съебываться по берегу. Смотри, прибегут. Бля. Communications with Threat C have ceased. Carry out an investigation immediately. The situation is normal. All clear. Так. Во, вот здесь. Блять, я смогу тут пройти? Не смогу, блядь. There's somebody. What's going on? Respond. Trouble in the BC connecting bridge. Check it immediately. Хорошо. Мне круг теперь придется, блядь, делать из-за этого. Сейчас надо полковнику позвонить, уточнить. Что мне делать? Это я знаю, да. А как мне пропасть? Our information indicates that Ames is being held in the B1 level of Shell 1's core. B1? Head for the core of Shell 1. Понял. Shell 1's core has extremely tight security. Impersonate an enemy personnel to infiltrate the section. For a proper disguise, select the enemy field uniform you receive from the ninja. This will allow you to blend in. But you still need one more thing. It will look suspicious. Он сказал, где можно калашников, блядь, найти. Ладно, я разберусь. Пойду так. Ой, это... А, не важно, не важно. Может, у него это самое есть? Патроны? Нет, блядь. AB. Who is that? It's the enemy. I need help. Блядь, он меня заметил опять через стену, но.
Почему он тут развернулся, блядь? Они... Какие-то непонятные эти самые. Так, мне на FA в Connecting Bridge. Сюда вроде. Нет, блядь. На лестницу, нет! Сука, отпустите меня, ёбаный ворот. Так, я теперь на крыше. А нахуй я за крышу зашел, мне сюда не надо. Кто мне, блядь, за меч? Эти погони, блядь, такие тупые, просто пиздец. И за то, что мне в 4 локациях заметил чувак, нахуй, через коробку эту опять. Лучше просто игра бы заканчивалась, так было бы проще, нахуй. Так, я правильно иду? Да, правильно иду. Is there somebody there? Ну, рация все равно не работает. Так, мне теперь наверх надо. Он кровь заметил, блядь, мою. Nothing here. За мной горе. Он гнался нахуй за мной. Так, тут же я все разминировал. Мне сюда. О. Кажется, ключи-то. Ой, бля. CQC там только один мув вроде у CQC и все. Больше ничего нет. Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group Это must ликвид be... вообще-то, An блин. imposter. Ага. You sound disappointed. Они заменили его тело. Это ликвид I на guess самом I was деле. kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Rayden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Agent Ames. Сейчас умру нахуй от кровотечения, все нормально. Huh? You! Freeze! Надо было этого не делать. Можно заново начать, блядь. Нихуя! А, я понял. Rayden, is something wrong? Rayden! Rayden! Freeze! Я не понял. Блядь. I need some help here. Understood. An additional unit has been dispatched to the area around the door leading to the EF connecting bridge in the Shell 1 core. Don't let the intruder get away. Ты пока нахуй в него прицелишься, это пиздец, блядь, какой-то.
Rayden, is everything all right? Rayden! Rayden! Freeze! Huh? Yo! Enemy on board! All units, be on alert! Understood. Sending reinforcements to the first floor of the Shell 1 core. Secure the front of the elevator. Неплохо выше. Понял. Пойдем. Yo! Enemy intruder sighted. Send additional personnel. Acknowledged. Assault team, check it out. All other units remain in your positions. Они не могут зайти сюда, что ли? Ёбаный свет, бля. Они могут. Тихо, тихо. Спасибо, кекс. Stop. Move. Блин. Зачищаю. Так. Оба. Ёп. Стопман, спасибо. Зейбуба Ерма. Заметил он меня? Он же даже там нахуй не стоял. Блядь. Jack, what's going on? Answer me! Jack! Jack! I need some help here. Заебал. То есть, погоди, если я сюда пойду. А, тут с двух сторон можно зайти, я понял, хорошо. Ну, заходите. Мне граната нахуй в руках детонировала, блядь. Охуенно, да? Ну, типа, 6 КБ, блядь. Джек Райден, Джесси Пинкман. У меня дверь упала. Send the replacement card to the aircraft. I need some backup here. Why are you carrying such a weapon?
Где Калашников? Сука. Shell 1's core has extremely tight security. Impersonate an enemy personnel to infiltrate the section. For a proper disguise, select the enemy field uniform you receive from the ninja. This will allow you to blend in. But you still need one more thing. It will look suspicious if you're not carrying the standard equipment. All personnel in the core are equipped with AK-74Us. Select your own AK when you're in disguise. Find yourself an AK. You have a level 2 card in your possession. Go and search the warehouse in strut F. Блять. А где-то страт F? It will... Где страт F? А, вот здесь, слава богу, недалеко. Пиздец. Как мне выйти нахуй теперь отсюда? Там же тоже мост обвален с этой стороны, то есть мне нужно как-нибудь без Калашникова пройти. Enemy sighted. I need some help here. Я могу с кого-нибудь из них попробовать их забрать? Encountered the enemy requesting backup. Understood. An additional unit has been dispatched to the area around the door leading to the EF connecting bridge in the Shell 1 core. Don't let the intruder get away. То есть, я так понимаю, мне нужно до лифта просто добраться, я правильно понимаю? Ну, потому что тут в складе нету ничего. Да, Райден, именно это я нажимал, да-да-да. Именно эту кнопку я, блядь, и нажимал. Тут оружие уже не привязывается. Ну там в начале игры привязывалось, тут не привязываются. Они решили не привязывать. О, С4. Спасибо, спасибо. Спасибо. Прости, стриамерду есть кнопку. Рок сосет. Специальное давление от меня. Для чего книга и это самое, байтить их. Сколько стоит скип песни, также 100. Я забыл форму надеть, блядь.
Return to your positions. Increase security. Understood. Sending reinforcements to the first floor of the show 1 core. Secure the front of the elevator. Потому что автоматика нету, блядь. А куда мне идти-то, блядь? Там 2 моста обвалены с 2 сторон. Во второй вообще зайти не могу. Мне камера это самое не пропускает меня, потому что это самое. Потому что автоматика. Ты, сука, петушара его, охуел или что? Ты чмос. Бигус подчеркивание мистейкус. 100. Вот деньги. Скипай. Уже все. Уже все. Дебилам привет. Спасибо, Сталиница. Ехал рок через рок, видит рок в роке рок, сунул рок, 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 рак. А что мне делать-то, блядь? А, я понял, походу, я понял. Да. Спасибо в любом случае за 100. Наверное, вот так вот надо. Да. How a muppet like you pass selection? Dragon Slayer, спасибо за 4 месяца. Let's go. Да, вовремя он, блядь. Почему нахуй оно вообще, что оно тут делает, блядь? Ну, все, слава богу, нахуй. Я так... Я, блядь, так и знал, нахуй. Я вот... Знаете, почему эти дроны прилетели сюда, блядь? Вот именно тогда, когда я начал прилезать... Слава богу, мне сохранилось здесь еще. Все, мне тут надо взять и калашников найти. Охуенно. Райден, что ты, сука? Это камера! Блять! Кто сказал? Кодзима гений, да, блядь? Кодзима гений получается, или нет, блядь? Я не понял. Я просто не понял, нахуй. Вы, блядь, пробовали вообще играть с управлением, нахуй, с PS2 в эту игру? А не с Wii с управлением. Oh! Так. Надо заранее предохраниться. Спасибо за музыку.
Все. Теперь я точно... Бля. Я твой рот ебал, бля! Ебаный... Сука, Кодзима ебучая хуйня, блядь, из Японии. Наделала Откуда нахуй? Сука! Ебаная пизда, сука, обдроченная хуем моим, бля. Еще раз. Вин Игра здесь играл, да? Я надеюсь, это было просто играл. Я просто гамаю нахуй. Ну, знаете, я просто гамаю нахуй. А, дроны прилетели, сука, уёбки. Я, блядь, я ж как знал, нахуй. The situation is normal. All clear. Я не видел, кто закинул. А, понял, это Рок. Где там этот, где Big Mistake? Ты, сука, петушара, ёбана, охуел или что? Ты чмос. Бигл с подчеркиванием стейкус. Стоп. Почему я разделся? Maybe you should try getting a job. Интересно так прикрепиться. Не прикрепилась. Сейчас гляну. Не прикрепилась. А где компик в этой комнате? Надо же компик найти сначала, чтобы дальше продвинуться. Вот он. Компик найден. Literal я, а ну-ка. Сука, эта камера любит фиксировать жопы, блядь! Сука, столбы! Где я? Где я? All clear. Наверное, Солджера, наверное, это самое, подтащить сюда, к двери. Сейчас Солджер выйдет. И пойдет, надеюсь, в ту сторону, и я его смогу его нейтрализировать. Так, теперь мы берем его вот так.
Алло. Rayden, the retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man out either. Be careful. Не понял. Так у него же глаза же открыты, вот. Сука! Открыл. Блять, я без оружия. Сейчас. Why are you unarmed? Как же не пробраться вовнутрь? Есть идеи какие-нибудь? Надо этому позвонить. Retinal pattern is not recognized. Близкий не берет, понял. Кому можно позвонить? You're on B1 of the Shell 1 core now. Ames is being held in the hall. To get in the hall, you'll have to get through a door protected by a retinal scanner security system. Rayden, get past the retinal scanner and infiltrate the hall. Ну как мне-то, блядь? What was that sound? Блять, как же пробраться-то туда? За шею нет, не получится. А, понял, что ты имеешь в виду. Сейчас. Ты прикинь? Enemy sighted. What's going on? Respond. Communications with B1 of the Shell 1 core have ceased. Я автомат из рук убрал нахуй, и меня заметили сразу. Ладно, подожду. В смысле unable? Как они меня нашли, блядь? Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Как я, блядь, от солдата отвечаю, на? Отличаюсь.
Отвечаю. За что я у солдат отвечаю, блядь? Ладно, делаем вот так, сейчас жду. Он как раз идет сюда. Все. Именно это я и хотел сделать. Вот именно вот это я и хотел сделать. Вы заметили, как похуй им сейчас было? Да похуй, убивайте меня. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Игрушка, ну реально гений делал. Кодзима гей. Genius компьютер. Ты, сука, петушара ёбана, охуел или что? Ты чмо. Зеленка подчеркивание В подчеркивание помощь. 100. Freeze. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Все, сработало. Right. One of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched E2 of the core? А ничего, что Дожичан и Добросталин один и тот же человек, блядь. Это уже не смешно, но. Давайте, ребята, признавайтесь, только по чесноку. Когда ушел, мне нужен этот самый. Мне нужен этот микрофон. Перед тем, как я смогу... У Эймса просто штука для сердцебиения стоит. Вон, я вижу его. Все, нашел. Иду.
Спасибо, зеленка, позже. Penis Enhancer. Shooting junk is weird. You know, like it ain't nothing. Then after you get off on a man, just, you know, rips your head off and sits down there in the bottom of your gut. And that's you. You must be Ames. You must be Ames. Касабян, это как там, клабфут или как она? Упс, это был я, сори, ребята. Ой, я разделся. Фак. Problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Soy el fuego que arde tu piel. Your aims, aren't you? О, написалось, смотрите. What the fuck? Ой. Hey, you! Just wait a minute. What are you up to? Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Your aims, aren't you? 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 Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. My name's Jennifer. Stay away from me! Stop! Don't touch me! Those are the hostiles. Sit back.
wait a minute. What are you up to? Как он знает, что я за стеной, нахуй? Я не... Я из-за музыки не слышу это самое сердцебиение. Приходится на рандом. Вот это может быть Эймс. Нахуя он сделал ему это самое? Нет, это не оцелот, нет. Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapon's failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made. Even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. That's at least into the bird. Is there really a new model with Metal Gear here? Absolutely. Black Case serves as the launch scheme to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore? Почему троллят Густафмана? Ну, это там, не тролльте его. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tool was to check its progress. What's going on around here? Wait. Мне не нравится Степан. Гондон. Use the microphone to listen in.
king. Fat. To come all the way to New York just to get hit with a bowel attack. What luck. Oh. Did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do. This one's worse than that one up in Alaska. Gun with this that commander chick really reminded me of someone. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы. Working for them, we can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes, the man in the sneaking suit. Ты, сука, петушара ёбана, охуел или что? Ты чмо. Бегу с подчеркиванием стейкус. 100. Давай, скипай. The Patriots. What about the... She's like her. Now that's a time I'd like to forget. Ridiculous that I had to get jacked for everything that was on me. When I think about it, that's when everything started to hit the skids. It's a shame. Up to that point, I was steady cruising on the elite course. Oh, here we go again. Oh. Still, that... For the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet. Get real. But it wasn't a smart move to betray us. Скажи 300. 300. We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. Pum-pum. Pum-pum. He's coming here. Pick up your AK. What do you think you're doing? Что-то очень знакомое. Волкров, спасибо. А, я понял, что это. Metal Gear 2, нахуй. They knew that the president was planning to betray them, so they sent you in to keep tabs on him. Am I right?
Он от этого, от Фоксдая умер. Он же агент этих самых Лалилулу, он это... Патриоты. Identify yourself. We meet at last. Надо Райдена портировать этот самый VR в этом костюме военском. Maybe you should try getting a job. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart Спасибо, зритель. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. Skipай, да, skipай. That they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for a nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. Yes, It's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with Шмонь. the Colonel. Я You тебя- need to Шмонь. protect the president for now. Шмонь. All right. Блять, шмонь. Блять, шмонь. Не знаю, мне вот сюда. Вот так. И потом на этот самый, на коннектим. Блять. Я же ему сказал фриза, он не зафризился, сука. Придется убегать. Это не та дверь. Проще умереть, или чем заново начать. Это такое себе удовольствие, блядь. Бегать от них нахуй. Скипай Христа ради.
Спасибо, зеленка. Big Mistake, в принципе, за эти деньги мог бы подписаться, конечно, ну да ладно. Чё, о чем мы? Он идет? А, ты уже? А, блядь, просто не было алерта. Что он делает? Сейчас, секунду, есть идея, как его отманить. У меня магазин есть один. Он не видит, да? Блядь, видит. Сука. Он же голову вниз наклонил. А чё это такое? Спасибо, зритель. Стоп, так нельзя делать. Блять, задушил его опять. Ладно. Не, через верх лучше, через верх лучше. Там пойдем через верх. Rайден, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off. Прикиньте бы, здесь был не вот этот актер, который, а был бы этот самый... блять, как его зовут? Хотел сказать Стив Бушами, но не Стив Бушами, как второй. Блять, Вильям Дефо. Что это такое? Пиздец. Да уж серьезная музычка, конечно. Меня тут не пропустит эта штука, ну да. А если кину чаф? Если кину чаф, я смогу пробежать временно через лазеры? Я просто ничего тут не вижу.
Я просто не вижу, куда стрелять, так бы я пострелял бы, блядь. Там вот я вижу, внутри стоит. Тут похоже, чем на что-то. Снайперки нет, я не брал. Снайперки, в скобочках PSG, вон. Я из пистолета могу, мне главное увидеть, где оно находится, блядь. Сейчас, а ну где там? Зум. А ну. О. Показалось мне, походу. Эту я уже убил. Вот эту. Или там где-то внутри есть, с этой стороны. За флагом? О, за флагом не. А флагом есть? Да. Блять, ебать, видели, меня навело сейчас на эту хуйню. Там ничего нет. Сука, петушара его, охуел или что? Ты чмос. Спасибо, Густав. Ман. Там есть, а почему же... Блядь. А, блядь, ну... Я автомат поднять не мог, походу. Да хорош наводиться, блядь. Как стрелять с калаша? Я не понимаю. Strongly for automatic fire, lightly to aim. А разницы нету, короче. Над собой? Надо мной есть еще один? Блядь. Зеленка, спасибо. Походу это оно и есть. Вот это оно и есть. Все? Сейчас проверим. Не, лазеры все еще есть. Блять, а как флаг-то сбить? По флагштоку стреляю, не убивается флаг сейчас. Может он под флагом? Ой, трек... Я поставлю сейчас, подожди. Так, ищем. О, он можно попасть, когда флаг двигается. Я понял, в чем прикол. Когда флаг передвигается, можно попасть. Я уже попал, походу, его, он уже поломан там. Да, походу он поломан уже, я вижу, да, он поломан. Осталось еще что-то. Там где птица, я сломал тоже там. Поломан. На боте? Там есть на боте один? Ебать! Сейчас будем избивать его, нахуй, а ну-ка. Я походу сломал... А, не сломал, не. Блять. Ща.
Во, пошел снайпинг. Вы хотите мне сказать, что тут баллистика есть, блядь? Или просто пуля диспаунится на... Вот сейчас ровно был выстрел туда. Ну уже, я попал же, блядь. 3 пули ровно в ТЗЛ, блядь, были. Я не помогу это поверить, блядь. Я сейчас, блядь... Я не понимаю просто. Я все потратил, но патронов больше нет. А, ну слава богу, спавнит еще. Вы сейчас, по-вашему, я не попал нахуй? Мне кажется, что пули не долетают просто реально. Ну вот было же сейчас. Сейчас, секунду с треком, подожди. Да ебаный... Во. Ты, сука, петушара ёбана, охуел или что? Ты чмос. Лерт. Го от подчеркивания стув подчеркивания. А ну-ка. 100. Все правильно, оно тут нету баллистики. Оно ровно летит туда, куда надо. В лазер в этот. What up, Doc? Hey, are you down to skate today before the house show? Alright, tight. I'll see you in a little bit. Peace. То есть того количества пуль, которым я поливаю нахуй этого дрона, оно просто, ну, не считается, правильно? То есть меня ни одной из 12 пуль не попадает по этой хуйне. Походу, это реальная снайперская винтовка, я так понимаю. Нахуй тогда патроны мне на суком бесконечный давать, блядь? Не, я буду стрелять, пока оно не упадет нам. Хорошо, попробуй птицу сбить сейчас, например, допустим, да? Ну вот и есть вроде. Вот как я сейчас не попал нахуй. Это реально тот факт, вот реально так надо это самое за PSG-1 бежать этим. Вот я даже ниже взял чуть-чуть и не попал, блядь, заранее. Рэндом Снейк, привет. Не, это невозможно. Это просто невозможно. Я бы уже давным-давно попал бы, блядь.
Это невозможно. Он делал это вот специально, блядь, невозможно походу. Я столько поливал, сейчас я делал эту хуйню 10 минут. Этого не может быть, чтобы я не попал ни разу. Я просто не верю, что еще с калаша стрелял, тоже ни разу не попал. А, во, видите? Use the sniper rifle to take them out. Блять! Those control units in the distance are obviously out of handgun range. Look for a sniper rifle. Lieutenant J.G. Pliskin would know this kind of thing, wouldn't he? Don't try to shoot out control units with a handgun when the distance is too great. А, ну да, конечно. The weapon doesn't have that kind of range. Use the sniper rifle. I saw a PSG-1 in the storage room on strut F. There should be one left, so go and grab it. А, ну да, конечно, бэктрек, давай, да, иди ебашь. Да, иди бэктрекай, долбоёб. И куда мне бежать? Мне нужно вот с это пройти, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и потом вот сюда. Да. О! Judgment, Justice. Традиция хули. Где ты, блядь? Что-то я не помню, чтобы в Metal Gear 3 нахуй были такие бэктреки жесткие. Он... Ебать! Как... Я просто... Вот, блядь, его коробка закрыла еще. Ну это просто вот, знаешь, вот бывает... В жизни огорчение, хлеба нет и свечения, блядь, это называется. Вайлен, спасибо. Level 2, level 3. Something over there. Over there. Какой РГБ 6? Ебать. Return to your positions. Increase security. Understood. Reinforcements are on the way to Strut F. Intensify the level of security. Наверное, на первом тогда, я так понимаю. Погодите, то есть, секундочку, по логике Кодзимы, блять, пистолет стреляет точно таким же образом, как стреляет автомат Калашникова на такое же расстояние. What's that? То есть, по его логике, Калашников стреляет на такое же расстояние, как этот самый, как Юсп, нахуй. Вот это примерно моя реакция сейчас. Самик, спасибо. Ой, блядь. Еба! Чего? Пистолета в обойме 40 патронов. Тебя это не смутило? Это не обойма, это магазин правильно называется.
Прячусь пока здесь. Я бы, конечно, предпочел бы карту, которая, ну, более детальнее изображала. Где, блядь, PSG-1? Я нашел гранатомет, нахуй. Тарантил уже вроде через выстрел заряжается, наверное, не лучший пример. Не знаю, к чему ты это сказал, на самом деле. Зачем ты это сказал? Я не понимаю. Артику ответил. Артик. Артик. Эй, Артик. Все, давайте уходите отсюда, ребята, блядь. Мне еще назад бежать потом 10 лет. Все. Атакующая команда ушла, можно. Блять, не, еще не ушла, еще этот уходит, блядь. Там чувак спускается по лестнице, блядь. А понял, это он зевает. Какую же комнату я не проверил, получается? Это какая? Это level 2. Ох, блядь. Так, пусть верхний пока рапортирует этого, сейчас я вот так раз. Это level 2 тоже. Как у меня дела? Все прекрасно. Так, значит на втором. Или тут я ходил, тут ничего нет, значит второй этаж. Этого нельзя, кстати, это самое, трогать, он рапортировать будет. Блядь, как он меня заметил! Все, пиздец. Я в охуе, как он меня... Я на секунду высунулся, нахуй, он меня заметил. О, нашел. Надо съебываться по барику отсюда. Сейчас я... О, срочно. Потом, блядь, возьму звоночек позже. Все, пока есть время, надо... Все, съебался. Зашибись. Теперь дальше. Так, я же правильно иду? Да, все правильно. Из Алматы. А-а-и-а-о-о. Ба-ба-би-ба-бу-бу. Ба-ба-би-ба-бу. Так, а ну-ка. Блядь. Как он заметил, блядь, меня? Как же меня заебало. О, повезло мне, походу, ребята. Повезло мне, да. Ого, это что, из моего любимого Metal Gear музыка играет?
Почти пришел. Все, пришел, походу, да? Так, где там PG1? О. Devastation. А! Что, блядь? Как так? Че ты кричишь? Блядь. Я ж ровно туда стрельнул, ну. Ладно, еще раз давай. Тем более, заметьте, дрон взорвался, то есть они все через 4. Ебать. Тихо, 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 тихо. А, ладно, понял, вот так вот делаю. Райден, ложись. О. Есть? Все, зашибись. Да, мне, я и лежа могу, мне не столь важно. Я сохраню ее на тот момент, где нужно будет сестру от окона защищать. How many hostages are there? There's a few short of 30, one dead and several wounded. The Kasaka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us, and it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Flying Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Clear for takeoff. Right. Let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Ryan. Nice to meet you. Damn! Right. I'll talk to you later. Воу, какая чекуля! Видели? Вот эта соцка, ебать. Аж захотелось пройти эту игрушку, но... Глянь. Вот это, блядь. Вот это бейба. Ёбаный в рот, блядь. Я вообще про этот самый, ну, про ту, который справа сверху находится. Если чё. Ребята, я про Дурчана вообще-то говорю. We're not burying them at sea. Or something like that. What then? I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Take them into battle with us. But they went down with that tanker 2 years ago. We even shining recovered light Snake's body. to our brothers in arms. DNA test results on the body Even say in it's death. him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He are can't be diamond here. dogs. Not even as this Dr. Howe. He can't be the terrorist. Ебать, игрушка. Игрушка вышла в 1984-м. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Вообще-то я Solid Snake. Я тебя застрелю сейчас.
Мой атакон чеканулся. Этот звук! Этот звук! Random Snake, спасибо. Окей. Уф. Уф. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Так. Жесткий саундтрек еще будет. Use this. More ammo. Catch. Ты ничего не сбросил на заходе? Right. I'll take care of it. Привет, Санек.
I'll take care of it. Damn! What the? What the? Мой новый видос у тебя на стриме? Конечно, посмотрю. Сейчас, давай я эту добью нахуй карьер и без проблем. I'll let you go out in style. Блядь, не успел. Если бы я пересбил бы, то он бы не выстрелил. О, сейчас есть момент. А главное успеть. Снейк, убери вертолет! Блядь! Подожди, сейчас не время. Фак. Попали в глаз, мне теперь я теперь Биг Босс. Кидай сами в Дискорд, сейчас посмотрю. Или хочешь со мной прям? Тут посмотри, хорошо, хорошо. Пропиарь. Да, бля. Скинь мне в Дискорд. Я заодно Самику скину этот самый трак его, который ему обещал скинуть. They took my fucking eye. Вам чисто в топозе нахуй. Вампир ёбаный. Граф Сракула. Граф Пукула, блядь. Хуярит. Hey, what's that? It's running on water. Вамп нажал shift. Rайден, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh. The president's all yours. Okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me.
There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it, 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change. And that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? No. No. Так, смотрим видео. Пока не нажал yes. Фу, блять. До слез нахуй. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Rayden. Even if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side.
I don't understand. I read about you and Snake in the darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Пам-парам, пам-парам. Пам-парам, пам-парам. Так, надо упасть же на трубу, правильно? О. Сейчас надо аккуратно, потому что тут накакано. Сейчас все нормально. Ой, загорелось. Сингерами можно нахуй птиц сбивать, прикиньте? А ну ой-ой! Ну и нахуй ты это сделал? По приколу. This is not a pretty sight. Че, может их тоже нахуй со стингера взорвать? А ну, подожди. Блядь. Нет! Ай, бля! Фу! Rайден, is something wrong? Rайден! Rайден! И все сначала. Нет! Fucking bitch. Быдло получает по заслугам, да, сейчас было. Я вообще-то первый, кстати, сказал на стриме быдло получать по заслугам, потому это моя шутка. Как вам такое, кстати? Райден! Че не поплыл? А вот. Уебался. О, слез. Это Косенко. Спасибо, Густавман. Да ёба! Right, come in. Right, right. I followed, making flirty faces, rounding up the bases. So you borrow me for the night, maybe for life. Whoa! It's orphan, 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 lemon chasing equally. You know my ocean story, born in the cemetery. I'm into stupid as my fire rolls up. Так там целый альбом был. Я один трек послушал, я слушал этот альбом. Я же знаю, блядь, когда там трек начинается, когда заканчивается. У меня даже трек любимый в этом альбоме есть, Upscale называется, у меня на кассете был. Encounter the enemy requesting better. Как я мог заметить, что там этой хуйни нет, если там дрон висел? Ну, блядь.
Encounter the enemy. Requesting backup. Это нормально нахуй вот это? Эта игра просто легендарна нахуй. Блять, не проще, я не знаю. Он и через стену заметил, блядь, опять. Ну это пиздец. Ладно, придется вот так вот. И чтобы не ресатать. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Encounter the enemy. Requesting backup. Eliminate the target. Я ничего не могу сделать, блядь. Это пиздец. What the hell happened? Rayden! Rayden! Конечно, блять, сделано так, чтобы было весело играть, сразу видно. То есть в это окно я не могу залезть, правильно? Давай я ему тогда вот так вот стрельну, блядь. Enemy intruder sighted. Send additional personnel. Understood. Eliminate the target. Ну. Return to your positions. Tighten security. Understood. All units exercise extreme caution. У Александра сегодня хорошее настроение.
My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Ольга. Screw your plan. I've been waiting for this. The launch comes first. Damn it. High voltage currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right, come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course, that was part of the agreement. We start living for us. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich, the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training. Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right, but make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. Я постараюсь, да. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Надо Никиту найти, называется. Это хуйня. Пойдем. Президент умирает, кстати, потихоньку. През написано. Я сюда пришел, да? Блядь. Ну ёбаный в рот, ну я вышел посмотреть просто, блядь. М4 я нашел. О-о-о-о-о-о-о. Только не говорите, что мне нужно будет отсюда. А, ну я не могу вернуться назад, по сути. Мне нужно найти Никиту здесь. Это, мне кажется, вот там, где камера стоит, это оно. Как мне в ту комнату, блядь, попасть? Которая здесь за стеной. А ну-ка, ща. Who's there? Knock it off. Who's there? Погоди, это что? Это камеры? Или... Да, это турели, блядь. Ща. Это не оно? Там же надпись была, блядь.
Нахуй там одна коробка с патронами лежит? Мне просто искренне интересно. Так, я турели убил. Я могу туда зайти. Да-да-да. Тут закрыто. Может, на лифте можно куда-нибудь подняться? Компик. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading by moving the left thumbstick. Up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Спасибо. Вот сейчас надо проверить эту комнату, короче, нырнуть. Как я на... Вот эту вот комнату. Ничего нет. Я понял. Блять, не туда плыву опять, да? Или туда? Куда, блядь? Я заблудился из-за того, что нырнул по кривому, нахуй. Это я тут начал. Не вот сюда. Это, блядь, мина. Я понял, на...
Я президента спасу и думаю, хорош. А то это самое. На завтра надо оставить. Думаю, нормас. Посидел. Metal Gear прям затягивает, пиздец, не знаю почему. О, тут эти военские появились, видимо. Или это этот самый президент. Может ему тут постучать, он придет, чтобы... What was that? Так, вот тут вроде есть этот самый. Есть вентиляция. Ебать, а что он так быстро летит? Погоди. X to aim and first person, release of fire. Missile can be controlled. Охуеть! А помедленнее нельзя как бы? What the fuck, почему? По телефону звонят, что ли? По телефону было написано Fire Remote Controlled Missile from Троеточие, и все. Это тоже? О, ну. О, вроде нашел президента сейчас. И туда улетел. Отпускаю эту ракету еще разок. Я не понимаю, зачем Никита Буянов этим. Наверное, проще боссов делать, нежели что-нибудь такое большое. Ну, пусть там, не знаю, Escape from Tarkov будет типа босс-раш игра. Мне против боссов надо воевать, блядь. What are you doing? Ты бежишь. Hey! What the hell happened? Rайден! Rайден! Я пытался взлететь, не сработало. What was that? То есть высоту я не могу контролировать, мне надо просто взорвать эту хуйню. Не понял. А что тогда взрывать-то? Ну, кроме президента, нахуй. Чё? Ой. What are you doing? Отойди. What was that? Скрачер, вначале несколько струн на ладу. Дребезжат, но пока учился играть, особо не узнал. Подкрутите анкер. Ты с кем разговариваешь вообще? Что это, блядь, за понятие? Кому это вопрос? Анкер, страч. Бро, успокойся. Как насчет поиграть на моих волосах пожилых? Анкер, страч, говорит.